Next is stratification of aquifer. Stratification of aquifer. Sometimes aquifers may be stratified with different permeabilities in each strata. There are two kinds of flow situations that are possible in stratified aquifers. അതായത് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓരോ സ്ട്രാറ്റ ആയിട്ടിരിക്കും, അതായത് ലെയർ ആയിട്ടിരിക്കും. സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സ്ട്രാറ്റയ്ക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് പെർമിയബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ്. അങ്ങനെ വരുന്ന രണ്ട് കേസസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് when the flow is parallel to stratification. Flow parallel to stratification. Flow parallel to stratification, അതായത് ഫിഗർ നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ്, അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഫ്ലോ. ഫ്ലോ പാരലൽ ടു സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ total depth D will be equal to sigma I equal to 1 to n di. Total depth D will be equal to sigma I is equal to 1 to n di. Effective coefficient of permeability, അതായത് മൊത്തത്തോടുള്ള coefficient of permeability Ke will be equal to sigma I equal to 1 to n Ki di divided by sigma I equal to 1 to n di. Sigma I equal to 1 to n Ki di divided by sigma I equal to 1 to n di. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി T will be equal to Ke into sigma di from I equal to 1 to n. അതായത് sigma I equal to 1 to n Ki di. ഇതാണ് when flow is parallel to stratification. Now second case, when flow is normal to stratification. When flow is normal to stratification.
K1. When flow is normal to stratification, L will be equal to sigma I equal to 1 to n Li, and Ke will be equal to sigma I equal to 1 to n Li divided by sigma I equal to 1 to n Li by Ki, and T is equal to Ke into V. അപ്പോൾ ഫ്ലോ നോർമൽ ടു സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, അതായത് സ്ട്രാറ്റയുടെ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ഫ്ലോ എങ്കിൽ എൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൽ ഐ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n. Effective coefficient of permeability Ke is equal to sigma I equal to 1 to n Li by sigma I equal to 1 to n Li by Ki, and T will be equal to K into B. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് അക്വിഫർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ K വാല്യൂ ഇങ്ങനെ വേണം എടുക്കാൻ. So now let us do a problem. When 3.68 million meter cube of water was pumped out from an unconfined aquifer of 6.2 kilometer square aerial extent, the water table was observed to go down by 2.6 meter. What is the specific yield of the aquifer? During a monsoon season, if water table of the same aquifer goes up by 10.8 meter, what is the volume of recharge? What is the volume of recharge? അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് 3.68 million meter cube of water was pumped out from an unconfined aquifer 6.2 kilometer square aerial extent, and the water table was observed to go down by 2.6 meter. അപ്പോൾ water released from aquifer എത്രയായിരിക്കും? Water released from aquifer is അതിന്റെ ഏരിയ 6.2 into 10 6.2 കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ 6.2 into 10 raised to 6 meter square into ആ വാട്ടർ ടേബിൾ എത്രത്തോളം ലെവലിൽ താങ്ങും, അതായത് 2.6 into സ്പെസിഫിക് yield SY. Now water pumped out എത്രയാണ്? Water pumped out is 3.68 into 10 raised to 6. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാട്ടർ ആണ്. വാട്ടർ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം അക്വിഫർ തന്നെയാണ് വാട്ടർ പമ്പ്ഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് yield കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 3.68 into 10 raised to അക്വിഫറിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവുന്ന ഇത്രയും വാട്ടർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് പമ്പ്ഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഇത്. സോ ദിസ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് വാല്യൂ. Therefore, specific yield will be equal to equation in solve ചെയ്തെടുക്കാം 0.2283 or 22.83%. അതാണ് specific yield of the aquifer. Now, next part, during a monsoon season, if a water table of same aquifer goes up by 10.8 meter, what is the volume of recharge? അപ്പം വോളിയം ഓഫ് റീചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് അക്വിഫർ ഇൻറ്റു എത്ര ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ കയറി 10.8 meter.
into specific yield, that is 0.2283. So you will get 15.287 into 10 raised to 6 meter cube or 15.287 million meter cube എന്ന് കിട്ടും. Next question. In a certain alluvial basin of 100 square kilometer, 90 million meter cube of groundwater was pumped in a year and the groundwater table dropped by about 5 meter during the year. Assuming no replenishment, estimate the specific yield of the aquifer. If specific retention is 12%, what is the porosity of soil? In a certain alluvial basin of 100 kilometers square, 90 million meter cube of groundwater was pumped in a year and the groundwater table dropped by about 5 meter during the year. Assuming no replenishment, estimate the specific yield of aquifer. The specific retention is 12%. What is the porosity of soil? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡേറ്റ വെച്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് എത്രയാണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 90 into 10 raised to 6. അതായത് 90 million meter cube of water was pumped. ഇത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് അക്വിഫർ 100 കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ 100 into 10 into എത്ര ഡെപ്ത് ആണ് അതിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത്? വാട്ടർ ടേബിൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ഡെപ്ത് 5 into സ്പെസിഫിക് yield. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് yield കണ്ടുപിടിക്കാം. എത്ര വരും? ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. സ്പെസിഫിക് yield 0.18 or 18% എന്ന് കിട്ടും. ഇനി പോറോസിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്പെസിഫിക് റീറ്റെൻഷൻ SR എന്ന് പറയുന്നത് 12% or 0.12. അപ്പോൾ പോറോസിറ്റി എത്ര വരും? സ്പെസിഫിക് yield plus സ്പെസിഫിക് റിറ്റൻഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 0.18 plus 0.12, which is 0.3 or 30%. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. ചേഞ്ച് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് നമുക്കറിയാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. 90 മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് പമ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അക്വിഫറിൽ നിന്ന് എത്ര കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്? വാട്ടർ എത്ര റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഏരിയ ഓഫ് അക്വിഫർ ഇൻറ്റു ലെവൽ ഓഫ് ഡ്രോ ഡൗൺ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലെവൽ വാട്ടർ ടേബിൾ താന്നു ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് yield ആണ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം അക്വിഫർ. അതാണ് നമ്മൾ ഈ 90 into 10 raised to 6, അതായത് ഇപ്പൊ പമ്പ് ചെയ്ത വോളിയത്തിന് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? സ്പെസിഫിക് yield ഓഫ് അക്വിഫർ കണ്ടുപിടിക്കാം. സ്പെസിഫിക് yield കിട്ടി, സ്പെസിഫിക് റിറ്റൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. പോറോസിറ്റി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫിക് yield പ്ലസ് സ്പെസിഫിക് റിറ്റൻഷൻ. Porosity will be specific yield plus specific retention. Now next question. During a recuperation test, the water in an open well was depressed by pumping by 2.5 meters and it recuperated 1.8 meters in 80 minutes. Find yield from a well of 4 meter diameter under a depression of 3 meter. Second part, the diameter of the well to yield 8 liters per second under a depression head of 2 meters. Under a depression head of 2 meters. Question ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. During a recuperation test, water in an open well was depressed by pumping by 2.5 meters and recuperated
1.8 meters in 80 minutes. Find a yield from well of 4 meter diameter under a depression head of 3 meters. The diameter of the well to yield 8 liter per second under a depression head of 2 meters. നമുക്കറിയാം specific yield is given by K by A is equal to 2.303 by T log to the base 10 H1 by H2. K by A is equal to 2.303 by T log to the base 10 H1 by H2, where T is the time in hours. അപ്പോൾ എത്ര വരും? T will be 80 by 60, that is 4 by 3 hours. H1 തന്നിട്ടുണ്ട് 2.5 meter and H2 will be 2.5 minus 1.8, that is 0.7 meter. അതായത് depressed by pumping by 2.5 meters and recuperated to 1.8. recuperation ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 1.8 ലെത്തി. അപ്പോൾ H2 എത്രയായിരിക്കും? ആദ്യത്തെ ലെവൽ ഓഫ് ഡ്രോഡൗൺ 2.5 ഉം പിന്നെ H2 എത്ര വരും? 2.5 മൈനസ് 1.8. 2.5 താന്നിട്ട് പിന്നെ 1.8 കയറി. അപ്പോൾ H2 എത്ര വരും? 2.5 മൈനസ് 1.8, that is 0.7. അപ്പോൾ K by A എത്ര വരും? K by A will be equal to 2.303 by 4 by 3 log to the base 10 2.5 by 0.7, that is 0.955. നമുക്ക് പാർട്ട് എ ചെയ്യാം. ഏരിയ ഓഫ് വെൽ എത്ര വരും? 5/4 into 4 square, that is 12.56 square meter. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Q എത്ര വരും? K by A into H. K by A into H എന്ന് വരും. അതെത്ര വരും? 0.955 into 12.56 into capital H എത്രയാണ്? ഡിപ്രഷൻ ഹെഡ് 3. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും? 36 meter cube per hour or 10 liter per second. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Now part B. പാർട്ട് ബിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് yield is 8 liter per second. 8 liter per second yield, അതായത് 28.8 meter cube per hour. So Q will be K by A into H. പാർട്ട് ബിയിൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? വെല്ലിന്റെ ഡയമീറ്റർ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് A എത്ര വരും? A will be equal to Q by H into A by K, that is 28.8 divided by 2 into K by A എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 by point. K by A ആണ് 0.955. അപ്പോൾ A by K എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 by 0.955. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 15.08 meter square. ഇനി ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? നമുക്കറിയാം 5/4 d square ആണ് 15.08. അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ വെൽ എത്ര വരും? ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി.
4.38 meter. Round ചെയ്ത് നമുക്ക് 4.4 meter എന്ന് എഴുതാം. നമ്മൾ ആദ്യം k/a കണ്ടുപിടിക്കും. സ്പെസിഫിക് യീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് 2.303/t log to the base 10 h1/h2. അത് ഉപയോഗിച്ച് k/a കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി പാർട്ട് എയിൽ പറയുന്നത് q കണ്ടുപിടിക്കണമാണ്. q is equal to k/a into a into h. ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം, k/a അറിയാം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് h തന്നിട്ടുണ്ട്, q കണ്ടുപിടിക്കാം. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ q തന്നിട്ടുണ്ട്, വെൽ ഡയമീറ്റർ വേണം. അപ്പൊ q is equal to k/a into a into h. അതിന് a കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് a യിൽ നിന്ന് d കണ്ടുപിടിക്കാം. a യിൽ നിന്ന് d കണ്ടുപിടിക്കാം. Now next question. A tube well of 30 cm diameter penetrates fully in an artesian aquifer. The strainer length is 15 meter. Calculate the yield from the well under a drawdown of 3 meter. Aquifer consists of sand of effective size 0.2 mm having coefficient of permeability equal to 50 meter per day. Assume radius of drawdown equal to 150 meters. Assume radius of drawdown equal to 150 meters. So discharge the equation എങ്ങനെയാണ്? Q is equal to 2.72 BKS divided by log to the base 10 capital R by small r. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതാം. B is equal to thickness of aquifer or length of strainer 15 meter. S is the drawdown. തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് drawdown? 3 meter. Now coefficient of permeability 50 meter per day. R എന്ന് പറയുന്നത് radius of drawdown 150 meter. Small r is 15 centimeter or 0.15 meter. അതായത് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ് വെല്ലിന്റെ റേഡിയസ്. സ്മോൾ ആർ is 30/2, that is 15 centimeter or 0.15 meter. Small r is 15 centimeter or 0.15 meter. അപ്പോൾ q നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 2.72 into 15 into 50 into 3 divided by log to the base 10 150 by 0.15. That is 2040 meter cube per day. K value meter per day and ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് meter cube per day ആവും. നമുക്ക് meter cube per hour ലാക്കുമ്പോൾ 85 meter cube per hour or 23.6 liter per second. എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബി വാല്യൂ 15, എസ് 3 മീറ്റർ. റേഡിയസ് ഓഫ് വെല്ല് ഡയമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 30 സെന്റിമീറ്റർ. സോ റേഡിയസ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് 30, ദാറ്റ് ഈസ് 15 സെന്റിമീറ്റർ.